Hi students, a very good morning to all. Today we are moving into the next chapter, equity analysis. Here we study about the equity analysis, approaches to equity analysis, and there are mainly two different approaches for equity analysis like fundamental analysis, technical analysis, and we also have EIC framework analysis. The different tools and techniques of fundamental and technical analysis, theories relating to technical analysis, and some portions from behavioral science. Equity analysis means it is the process of identifying the real worth of securities. Before we invest in securities, the portfolio managers will do the security analysis. Here they predict the direction of market through analyzing various securities and its real worth. So equity analysis means identifying the real worth of securities, and on the basis of that we will take the decisions regarding whether to invest equity or not. Equity analysis or security analysis is one of the step of investment process. Investment process means there are number of steps are involved. These are the different steps involved in investment process. First one, investment policy. Here we determine the objectives of the investment, how much amount to be invested in the particular investment alternative, the period or time of investment, etc. Then the next step is investment analysis. Here we identify the risk return as well as the risk return trade-off. Risk return trade-off means the point where maximum return with the minimum risk. Such factors have to be identified in the step investment analysis, and in last chapter we discuss about the investment analysis, risk return calculation and risk return trade-off, etc. Then next step is investment valuation. Here we calculate the real value of the assets. Okay, then after all we decide whether to invest in an investment alternative or not. So security analysis is a investment valuation process. Here we identify the real value of asset. After that we will make a portfolio. Portfolio means the combination of securities. Each of the securities have different values and we combine each of the alternatives in order to constitute a portfolio, and it helps to spread risk, that is called diversification. So in order to diversify the risk, we are constructing a portfolio with different levels of risk. After construct a portfolio, we should not sit idle. We must revise and evaluate the performance of the security. We definitely should be a vigilant person. So the risk return from the portfolio always should be evaluated by the portfolio manager. After that, identify the performance of the securities. He may add some of the securities have a profit generation value and some of the securities will be eliminated from the list. We already discussed that portfolio analysis or the security analysis means identifying the real value of assets. There are mainly two approaches. Fundamental and technical analysis is here in order to determine the investment decision. And in addition to that, recently here introduced modern portfolio theory approach relating to investment decision. So let's see these approaches: fundamental approach, technical approach and modern theory. First approach is fundamental approach. Here we identify the fundamental value of assets. This approach introduced by Benjamin Graham is relating to long-term investment decision, whether to invest our fund in long-term assets, that is determined by using this fundamental approach. Here in this technique we are determining the fundamental value or intrinsic value of assets, and this fundamental value or intrinsic value should compare with the market value. If the market value is less than the fundamental value, the investor can purchase that investment because it is an underpriced security.
In previous classes, we already discussed that underpriced securities will be purchased by the investors because there is the possibility to increase its value in future. So, after all, in fundamental approach, we will calculate the fundamental value. Then it is compare with the market value. If the fundamental value is higher than the market value or the market value is less than the fundamental value, that security is an underpriced security. So, we will purchase the security. Vice versa. For that, we usually use EIC framework, economy, industry and company framework, in order to calculate the fundamental value of security. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാല്യൂവിനെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഹൈ ആണെങ്കിൽ ആ സെക്യൂരിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി EIC ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ E for economy, I for industry and C for company. Here we study about the economy at first or industry, then company. We follow the steps like economy, industry, then company. It is called top-down approach. It starts from the bigger to lower level. First of all, we study about various economic factors like inflation, GDP, etc. Then industry-related factors like industry's competition, its attractiveness, etc. Then moving into the study of company-related factors, the company's policy, its objective, its customers, etc. So, if the movement starts from economy, industry and company, in this level, it is called top-down approach. The study shifts from lower level to upper level. Like first of all, we study the company-related factors, then industry-related, then economy. Just starts from lower level to upper level. That is called bottom-up approach. Okay, so you have to keep in mind these 2 points, bottom-up approach and top-down approach. And the next approach is technical approach. Here the investment decision is based on the idea that past performance will repeat in future. Past will repeat in future price movements. That means if the past trend is like increasing, future also the price will increase, and in the case of past it shows a decreasing trend, future will also have a decreasing trend of price movement. So in order to study these price movements, we are using some graphs, charts, etc. So it is called chartist. This approach is introduced by Charles Dow. He also introduced a theory, Dow theory, in order to explain the technical analysis. We know the fundamental analysis mainly give focus to long-term investment decision, while the technical analysis is definitely give importance to short-term trading, like day-to-day trading or short-term period buying and selling. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, പാസ്റ്റിൽ ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലും ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലുള്ളത്. ഈ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ചാർട്ടിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് അപ്രോച്ചാണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. It is against the fundamental analysis and technical analysis. We already discussed that in fundamental analysis, the decision making factor is fundamental value, and in the case of technical analysis, decision making factor is the past performance. But according to this approach, both fundamental value and technical value does not reflect in investment decision. Apart from that, theory states that market is efficient in reacting quickly and rationally to the flow of information. Whatever the information reaches to the market, even it is a good or bad like rumors, that will affect in stock prices. The stock price itself will reflect the intrinsic value. This is the assumption of modern portfolio theory. In addition to that, this theory also gives focus that
before we calculate the individual return and risk, we should definitely give importance to market risk also, because the market risk reflects the total price changes itself. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനും അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന ഫാക്ടർ. ഇനി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ, ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയാലും അത് ഷെയർ പ്രൈസസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ്, നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറി. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിട്ടേണും റിസ്ക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ content of modern portfolio theory approach. So in later classes we will discuss a detail about these three analysis: fundamental analysis, technical analysis and modern portfolio theory approach, various indicators for calculating these fundamental value, portfolio risk, past performance of securities, etc. Hope all you got it. Thank you so much.